ஸோ ஹாய் காய்ஸ், குட் மார்னிங். ஸோ இவங்க நந்தினி நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ இங்க இருந்து படிச்சு யூஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல தான் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம கங்க்ராச்சுலேட் பண்ற மாதிரி கேட்டு ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அவங்க இன்ட்ரோ பண்ணுங்க. பேரு நந்தினி. ஸோ நான் வந்து வெள்ளூர்ல இருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து நான் வந்து 1 இயர் வந்து வெப் டிசைன்ல எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வந்து எனக்கு சேலரி இவ்வளோ தந்தனா நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கல ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி எனக்கு டிசைனிங்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. வெப் டிசைனிங் படிச்சுட்டு எனக்கு டிசைனிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தனால நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கொஞ்ச நாள் எனக்கு வேலையே கிடைக்கல. ஸோ அந்த சரௌண்டிங்லாம் தேடி பார்த்தா வேலை கிடைக்கல. சரி, அதுக்கப்புறம் நான் கோர்சன் அகாடமி வந்து நான் சூஸ் பண்ணேன். அதாவது வெப்சைட்ல பார்த்து சூஸ் பண்ணேன். ஸோ இங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி 3 மந்த்ஸ் படித்தேன். ஸோ 1 மந்த் கேப்லேயே எனக்கு நான் ப்ளேஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ நான் டெடிகேட்டடாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் 1 மந்த்ல பிளேஸ் ஆகுறதுக்கு நான் ஸோ இது இன்னைக்கு உங்க பர்த்டே. ஸோ அதுக்கும் நீங்க எல்லாருமே விஷ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. Happy birthday. Happy birthday. Era para esto. Congratulations. அவங்களோட ஆஃபர் லெட்டர் Thank you guys.